The second species of Mycobacterium is the Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. طيب the Mycobacterium leprae is cause leprosy or Hansen disease. Leprosy or Hansen disease اللي هو الجذام. يعني called leprosy, also it calls Hansen disease. The leprosy is a chronic disease. يعني هو مرض مزمن جدا of the peripheral nerve. دايما بيكون يعني affect the بيصيب ال peripheral nerve اللي هو الأعصاب الطرفية and mucocutaneous tissue. برضه mucocutaneous tissue particularly the nasal mucosa. دايما بيكون في النازل mucosa. The optimum temperatures of growth is 30 degrees centigrade. 30 degrees centigrade عند درجة الحرارة اللي هو بتاعت الجروز بتاعت الميكوبكتيريوم الليبري is 30 degrees centigrade. مع انه درجة حرارة الجسم اللي هو 37 degrees centigrade. عشان كده the optimum temperature growth is less than 37 degrees centigrade. Why? Due this is lead to that Mycobacterium leprae growth in the skin and superficial nerve. يعني هو دايما بيحبس انه لانه درجة الحرارة بتاعت الجروز بتاعته 30 degree centigrade دايما this bacteria grows on in the skin and superficial nerves. The doubling time of this bacteria is 14 days. As we said before in the Mycobacterium tuberculosis كانت doubling time every 18 days. وقلنا البكتيريا العادية every less than 1 hours. وقلنا some bacteria عندها doubling time بيكون of half an hour. So هنا doubling time of the Mycobacterium leprae 14 days. هو chronic disease دايما affect the peripheral nerve and nasal mucosa. The optimum temperature of growth is the 30 degrees centigrade. Due to that, this bacteria grow in skin and superficial nerve. Transmission of Mycobacterium leprae transmitted from human to human through the prolonged contact. يعني دايما بتكون يعني contact لفترة طويلة جدا prolonged contact. ودايما هو طبعا disease عنده two forms tuberculoid leprosy and lepromatous leprosy. lepromatous leprosy ده دايما هو responsible of the transmission because there is discharge of the Mycobacterium leprae in the large number in the nasal secretion and from skin. يعني هو في lepromatous leprosy اللي هو form of leprosy one form of the leprosy بيحصل discharge of the Mycobacterium leprae in the large number in the nasal secretion. دايما بتكون في النازل secretion وبتكون في السكين lesion. عشان كده بتأدي ل affect another person. وقلنا دايما it transmitted from human to human through the prolonged contact. يعني الإقامة الطويلة الواحد يكون قاعد مع الشخص اللي هو affect بالميكوبكتيريوم الليبري for long time. يعني مسافة طويلة جدا جدا يكونوا قاعدين مع بعض. طيب هو البروجرس بتاعه بياخد له فترة طويلة جدا من الزمن. The disease develop in years or in decades. يعني ممكن ياخد years وممكن ياخد عشرات السنوات after the initial contact. يعني من البداية بتاعت الكونتاكت with the organism. طيب the infectivity of the Mycobacterium leprae is low and the incubation period is prolonged. دايما الانفكتيفيتي الإصابة بتاعت الميكوبكتيريوم leprae low والانكوبيشن period prolonged. يعني احنا قلنا the disease may develop in years or even in the decade after the initial contact with the organism. طيب الباثوجينيسيس the organism replicate دايما بتكاثر intracellularly within skin اللي هو histiocyte. This is the cell of the skin اسمها histiocytes. برضه في endothelial cells اللي هو cells of the blood vessels also in the squamous cells of the nerves. يعني الأورجانيزم after the prolonged contact replicate يبدأ يتكاثر intracellularly within skin cells اللي اسمها histiocyte ولا في الاندوثيليال cells ولا في السيلز of the nerve system اللي هو بيسموها squamous cells. طيب
After that there is nerve damage. دايما there is nerve damage. This is result of the two process اللي هو damage. دايما بيكون في there is a damage caused by direct contact with the bacteria. يعني damage في النيرف. This damage happened by direct contact with the bacterium أو damage caused by cell mediated immunity. cell mediated immunity اللي هو المناعة that attack the nerve. that attack the nerve. يعني pathogenesis of this Mycobacterium leprae, there is a nerve damage. This is nerve damage result of two process, either by damage by direct contact with the bacteria with the nerve, or damage caused by cell mediated immunity. Cell, C for cell, M for mediated, I for immunity, attack of on the nerve. As we said before, there is two forms of the leprosy, tuberculoid and lepromatous. يعني هو this is the disease, this disease has two forms, one called tuberculoid and the other called lepromatous leprosy. As we said before, this disease, leprosy, has the two forms of disease, either tuberculoid leprosy or lepromatous leprosy. To differentiate between them عشان نميز بيناتهم, the differentiation come from the cell mediated immunity اللي هو حسب يعني بينفرق بيناتهم بالاستجابة المناعية. cell mediated immunity, cell mediated immunity الاستجابة المناعية بتاعت الجسم. طيب في التوبركلويد leprosy, cell mediated response to the organism limit its growth, يعني strong, بتكون strong عشان كده بتعمل limits يعني بتوقف لي الجروث of the bacillus. عشان كده بكون there is a very few bacilli seen. there is a very few bacilli seen. and also لأنه في strong cell mediated immunity استجابة مناعية بيكون there is a nerve damage. there is a nerve damage, and this nerve damage, as we said before, to be caused by cell mediated immunity. This is regarding the tuberculoid leprosy. In the lepromatous leprosy, here the cell mediated response to the organism is the poor. يعني بتكون ضعيفة جدا. عشان كده هنا the skin and the mucous membrane lesion contain large number of the organism. لأنه في cell mediated immunity response بتكون very poor. عشان كده بكون في large number of the Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. طيب clinical finding, incubation period for several years. As we said, it need prolonged contact. عشان كده incubation period بتكون for several years. يعني it took several years اللي هو فترة الحضانة. طيب في التوبركلويد leprosy بيكون في clinical finding بيكون في hypopigmented skin lesion. يعني لو ملاحظين هنا في different hypopigmented يعني التصبغ بتاع السكين بيكون شوية خفيف. يعني ما في see here ده اللون بتاع السكين، لكن هنا في اختلاف شوية في اللون بتاع السكين اللي هو الصبغة بتاعت السكين. عشان كده بيسموها hypopigmented. hypo يعني خفيف، hypopigmented skin lesion. وبكون في thick in the superficial nerve. يعني superficial nerve اللي هو العصب اللي بيكون على السطح بيكون ظاهر جدا. يعني بيكون there is a thick هنا. يعني لو لاحظتوا هنا حول السهم this السهم ده الارو indicate for this nerve thickening. And also there is significant anesthesia. لما نقول anesthesia اللي هو بيكون في خدر في السكين ليجون. يعني بيكون في زي نظام في زي خدر في السكين ليجون في المكان بتاع الليجون on the skin. يعني يكون في الواحد بيكون فاقد الإحساس. significant anesthesia of the skin lesion. This is in tuberculoid leprosy clinical finding.